Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Program-program ini tahun 2023. Kepala Bapak Presiden. Dan Bapak semuanya bisa berhasil. Semua dapat dengan tujuan masing-masing. Kalau rekan-rekan yang lain bisa, kita pasti lebih bisa. Yang lebih semangat aku. Kalau saya bilang kopi, Madinah. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pembobolan untuk soal tes si PNS-nya 90 soal yang formasi guru khusus kriteria untuk soal yang empat rendahnya 1 di normal. Jawabnya paling tinggi 4, paling rendah 1. Wawancara juga 10 soal sama. Ya, ada beberapa komputer cukup dikasihkan kepada dia. Nilainya silakan dicatat di kartu peserta. Setelah Bapak
Ibu login, nanti akan muncul halaman soal, ya. Soal ada kotak-kotak ya, soal. Sudah hijau yang kotak-kotaknya. Ini ya, sebelah foto Bapak Ibu. Ini selesai pilihnya, maka Bapak Ibu akan diarahkan halaman selanjutnya, halaman wawancara. Mulai tesnya 10 soal ya, atau selesai halaman kuesioner. Halaman kolom diisi, baru submit, ada tulisan submit di bawah. Pada siang hari ini yang belum sesi, silakan sesinya dimuncul ya, kolom di berada. Ada di layar bukan, kolom dicatat atau mohon bersabar. Sehingga di depan silakan di deketin ke kamera yang ada di layar, mukanya deketin, disamain sama yang di balik lagi sama rekan kami ya. Seperti itu lama atau terlalu tebal. Kayaknya foto terakhir yang tidak bermakna. Kalau kayak gini pas lagi tesnya bermakna sama dengan itu. Mohon bersabar. Kalau ada tulisan error 001, dicek kembali yang peserta. Pasti ada salah. Kalau error 005, minta tolong bantuan panitia yang kasih pada panitia. Oke, sudah sini silakan login. Iya. Bisa. Bisa provokasi di dekat kamera, di login ulang. Senyumnya disamain kayak di sini kebelut di. Nah,
bersabar. Ini ujian, ya. Mohon bersabar. Kalau nanti jangan mulai ujian itu ya. Kalau sudah muncul data pesertanya, ya dulu tunggu teman-temannya ditinggal. Nanti kereta udah jalan, kan? Ini belum jalan. Silakan mulai ujian.
Jadi ada masalah silakan dilanjutkan. Ini mulai ujian 2000. Keduanya jangan di
kalau masih misalnya masih di halaman login, clear sikok-sikok yang mental ya. Tapi kalau misalnya enggak, ada juga mental lagi kan, ya tunggu dulu ya. Tunggu dulu, lagi kan muncul. Clear ulang deh karena ada yang ulang lagi kan tadi, mental lagi. Nah setelah clear itu jangan ada yang login dulu sampai aba-aba dari pusat, oke? Okay?
Sabar dulu ya semuanya. Ya, oke, silakan. Yang bisa silakan lanjut, yang belum mohon bersabar. Ini silakan tekan F5. Lagi. Sabar dulu, sabar dulu. Kan ini silakan kembali halaman lebih.
lagi. Ini uji coba pertama. Kemudian akan tunggu kabar berikutnya dari wilayah pusat. Ini seluruh Indonesia sama. Jadi mohon bersabar. Ini waktu ini jadi nanti bagi yang ada karena waktunya berkurang, ada yang punya 8 menit, nanti kita buat yang maksudnya kalau keluar dulu.
Iya, untuk yang dulu dicoba dulu, jangan jangan dulu. Bagian apa dulu? Silakan bagi dulu. Silakan itu masih ada waktu. Itu dulu aja. Yang
Silakan yang lain. Waktu terakhirnya mencatat ya, berapa? Silakan mulai ujian yang lain yang belum dipercepat ya. Yang terkait dengan secara cepat ya. Lima ya. Kalian yang masih jalan lanjut.
Cek 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 cek. Mic-nya satu lagi boleh dinyalain nggak ya? Satu lagi boleh dinyalain nggak, Pak? Iya. Iya, yang di dalam. Silakan diikuti Pak Dia ya.
YouTube, YouTube. Sejalan nih. Masih 335. J1
Ininya terlebih dahulu. Satu, dua, tiga, lima, enam. Tapi kita akan mulai. Jadi mohon bersabar. Tadi video tutorial sudah nanti akan saya berikan. Ya, Mas. Selamat sore. Selamat datang ke perpisahan untuk tahun 2023 yang kami hormati Bapak ini kami akan memfasilitasi teman-teman dari Kabupaten Oki yang akan melaksanakan tes pada mohon maaf dari BKN karena ada perlambatan. Kepada Bapak Ibu siswa, jangan ataupun motivasi supaya Bapak Ibu bisa lancar dalam ibadah.
berarti yang saya cintai dan saya banggakan. Dan saya yakin dan percaya bahwa pertemuan ada ini dan menyampaikan kepada serta Allah yang Maha Suci bukan kemauan saudara. Baik dan yang begitu berhasil ini jangan lama-lama nanti insya Allah saya yakin bahwa sudah di sini kenapa
orang tua. Lalu dengan itu harus kita mendidik anak-anak dan apa yang saudara-saudara dan mendapatkan nilai paling semuanya paling tinggi ya sampai paling besar. Maksudnya yang berapa? Tapi kalau percaya diri itu memang menunjukkan suatu kesombongan. Dan selain itu juga harapan saya nikmat boleh banget saja. Yang disita adalah bersyukur. Tidak lagi ya. Saya tidak bilang pas ini ya. Siapa yang tahu? Nah, ini tidak dikatakan apa ya. Lalu dulu aja.
untuk semangatnya dan juga untuk motivasinya kembali. Jaga ya buat teman-teman semua untuk melakukan. Baik Bapak Ibu, tadi yakin Bapak Ibu sudah melihat video dikarenakan waktunya sudah lewat. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tadi sudah semua diinputkan dan nama peserta dan tim. Oke, sekarang tinggal pilih sesi. Pilih sesi sudah ada di layar monitor. Jangan login dulu ya. Silakan diinputkan dulu. Ya, nanti kalau ada trouble pada komputer nggak usah berisik ya. Nah, silakan diinputkan dulu jangan. Loginnya masih bagi dua ya, yang dari tempat saya. Silakan login dulu. Pilih ya. Kalau error 001 cek kembali NIK nomor peserta, pasti ada yang salah. Nomor peserta tanpa strik, tanpa tanda hubung, langsung ada yang mismatch. Kalau yang mismatch, silakan mukanya, wajah dekatkan ke komputer, dilihat di kamera depan, wajahnya harus sama dengan yang di kartu. Makanya kalau di kartunya pakai foto pas nggak bakalan bisa. Wajah asli ya, yang filter ataupun tambahan. Yang pakai kacamata kalau di kartunya berapa orang yang bisa.
ada gangguan dari server Jakarta dan wartawan dulu. Jadi saya silakan jangan mulai ujian dulu. Masih ada ya, Mas?
di halamannya ini mulai ujian dulu.
ada pasangan. Belum. 5 ya. Waktu dulu jangan mulai kasnya sedang diperbaiki. Kalau masih ada yang mulai ujian nanti tidak selesai-selesai yang
Oke, ujian. Mulai ujian, semua silakan mulai ujian.